గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏఎం గేమింగ్. సో ఇవాళ నేను కొత్త గేమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. అదే చాలా అంటే నచ్చడం కాదు, ఫస్ట్ టైం ఆడాను. వన్ గేమే ఆడాను, బాగుంది అనిపించింది. మీకు చూపించుతామని మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్ చేశాను. అది యానిమల్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ రేస్. ఈ గేమే ఒక లెవెలే ఆడాను, ఇప్పుడే ఆడాను ఇక్కడ. సో ఇలా చెప్తాను, ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ టర్న్ చేయాలి, ఎలిఫెంట్ ఇక్కడ కూడా, మళ్ళీ ఇక్కడ చీతా, ఇక్కడ ఎలిఫెంట్, ఇక్కడ చీతా. 3 పాయింట్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ యానిమల్స్ వస్తాయి, అవి ఇలా చేంజ్ చేయాలన్నమాట ఒక్కొక్క దగ్గర. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద అది ఏమంటారు, ట్రీ ట్రంక్స్ దగ్గర ఎలిఫెంట్స్ యూస్ చేయాలి. ఇలా పీపుల్ ఉన్నారు కదా, వీటి దగ్గర కూడా ఎలిఫెంట్ యూస్ చేయాలి, అలాగనమాట. నా ఫోన్ స్టక్ అయింది, మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేద్దాం. స్టక్ అయిపోయింది. ఓకే, ట్యాప్ టు స్టార్ట్. ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్, చీతా అండ్ ఎలిఫెంట్ పెడతా. చీతా, ఎస్ గైస్, మనకి షార్క్ వచ్చింది. గెట్ ఇట్ కొట్టాను, యాడ్స్ వస్తున్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇది నాకు యాడ్లో రాలేదు గేమ్. నేను ఇక్కడ ఆడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పైన గేమ్ లాంచర్లో మీకు చూపించుతాను. ఇక్కడ ఇలా చిన్న బాక్స్లో వచ్చింది యానిమల్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ రేస్ అని. సో నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను, నాకు నచ్చింది. మీకు కూడా నచ్చుతుంది గైస్, ఇన్స్టాల్ చేసుకుంది మీరు కూడా ఇప్పుడే. మళ్ళీ వస్తుంది చాట్. ఓకే, ట్యాప్ టు స్టార్ట్. ఎలిఫెంట్, షార్క్ అంటే ఇక్కడ వాటర్లో, అండ్ ఇక్కడ ఎలిఫెంట్, మళ్ళీ ఇక్కడ షార్క్, మళ్ళీ ఇక్కడ చీతా పెడదాం. ఏ చీతానా ఏమంటారు? ఓకే, ఎస్ ఎస్. ఇదేంటో బర్డ్లా ఉంది ఇక్కడ. బర్డ్ ఈగల్, రెడ్ ఈగల్. నేను కూడా ఇవాళ రెడ్ డ్రెస్ వేసుకున్నాను, అంటే నేను ఈగలా ఏంటి? షార్క్, ఇక్కడ ఎలిఫెంట్, షార్క్, మళ్ళీ ఓ షిట్ ల్యాండ్ మీద పెట్టేసారు షార్క్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలిఫెంట్, షార్క్, చీతా, రెడ్ ఈగల్ ఎంతకు వస్తుంది చూద్దాం. మనకి రెడ్ ఈగల్ వచ్చింది. గెట్ ఇట్. మనకి ఎలిఫెంట్స్ వచ్చాయి, ఈ చీతా వచ్చింది. ఫస్ట్ చీతా, ద ఎలిఫెంట్స్ ఫస్ట్ వచ్చాయి. అండ్ మన తర్వాత ఏమొచ్చింది? షార్క్. ఇప్పుడు రెడ్ ఈగల్. నేను రెడ్ డ్రెస్, లైమ్ ఎల్లో, బ్రౌన్ ఫ్లవర్స్ ప్యాంట్. లైమ్ ఎల్లో మీద బ్రౌన్ ఫ్లవర్స్ వస్తుంది కదా, ఆ ప్యాంట్ వేసుకున్నాను. ఎలిఫెంట్, షార్క్ అండ్ చీతా. ఇక్కడ ఈగల్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చీతా. ఇదేంటి? మంకీ అనుకుంటా గైస్, ఇందాక పిక్చర్లో వచ్చింది కదా, మంకీ. అయితే నేను ఇంకో లెవెల్ ఆడేసి స్టాప్ చేసేస్తాను. ఇంకా కొత్త గేమ్స్ మీకు చూపించినవి మళ్ళీ ఆడదాం. ఈగల్,
elephant, shark, and elephant, cheetah. Yes. ఏ మంకీ వచ్చింది, మంకీది ఇంకొకసారి ఆడదాం. ఇదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. నేను లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఏమని చెప్పాను, నేనే మర్చిపోయాను. ఏం చెప్పాను, ఇవి డిలీట్ చేసేసి నేను కొత్త గేమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీకు చూపిస్తాను అని చెప్పాను. ఇక్కడ ఏంటి, ఓకే మంకీ అన్నమాట ఇక్కడ. ఓ కూల్. చీతా అండ్ బర్డ్, చీతా. ఏ నైస్. ఇది బుల్ అనుకుంటా. మంకీ, ఇక్కడ మంకీ వచ్చింది, సేమ్ మంకీ కాదు. సో మనం నెక్స్ట్ గేమ్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో హెయిర్ ఛాలెంజ్ గేమ్ ఆడాను కదా. ఇప్పుడు మనం హూ ఈజ్ ఆడదాం. హూ ఈజ్ తిను రియల్ ప్రెగ్నెంట్ తిను కాదు. Three stars. ఏం చేయాలి ఇంతకీ, నాకు అర్థం కాలేదు గైస్. ఓ షిట్, తిన మీద పోతా. యాక్చువల్లీ నా గాయము, ఈయన అబ్బాయి ఏమో, ఐ మీన్ గాయ కాదు, ఈజ్ అ బాయ్. బాయ్ కాదు, ఇంకో క్లాస్ ఫైనల్ ఆడేసి వీడియో అంటారు. అండ్ గైస్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్ టు ఏఎం గేమింగ్. అండ్ తప్పకుండా లైక్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్, సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో.